Naam, marahaba mtazamaji popote pale ulipo na kusabahi, ujambo na karibu kwenye matangazo mengine ya taarifa za Kirk Machweo. Ikiwa imetimia saa 1 juu ya alama, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema, jioni nyingine njema na teuli kuweza kupatana papa hapa ni kujuze mengi ambayo yamekuwa yakitukia mchana kutwa. Karibu tuandamane mwanzo hadi tamati ya taarifa hizi. Mimi ni Sambu. Naam. Tuanze na taarifa tulioipa kipaumbele ambapo mahakama imemwachilia huru aliyekuwa waziri wa hazina ya kitaifa Henry Rotich katika kesi ya ubadhirifu wa shilingi bilioni 63 zilizotengewa ujenzi wa mabwawa ya Aro na Kimware. Rotich akiwachiliwa huru pamoja na washukiwa wengine 8 walioshtakiwa. Katika uamuzi wa hakimu Eunice Nyito ni kuwa upande wa mashtaka ulikosa kuwasilisha ushahidi wa kutosha kwamba Rotich na washukiwa wenza walivunja sheria za ununuzi. Kadhalika akinyoshia kidole cha lawama upande wa mashtaka kwa kutoonyesha nia ya kuendelea na kesi, kwani walielezea kupokea maagizo makali kuondoa kesi hiyo mahakamani. Katika kesi hiyo, kati ya mashahidi 49, 8 pekee ndio waliotoa ushahidi. I'm further guided by the decision of Justice Sifuna in civil suit E044 of 2022. I find that there is need to check the unfortunate and reckless habit of the ODPP commencing proceedings which they have no intention of pursuing to its logical conclusion. Such conduct is an affront to the administration of justice and a waste of precious judicial time. It is an insult to the dignity of the court and all the stakeholders involved in the criminal justice system. Indeed, as Justice Sifuna held, such officers from the Office of Director of Public Prosecution should be personally held liable for any compensatory damages arising out of suits filed by aggrieved persons against the government. As such, I hereby order that this ruling shall be placed before the Attorney General and the National Council of Administrative Justice with a view of sparking conversation on legal reforms on this issue. In the meantime, all the accused persons herein are hereby acquitted under Section 210 of the CPC. They are hereby acquitted under Section 210 of the Criminal Procedure Code due to lack of evidence as a result of the reckless dereliction of duty by the prosecution. No amount of lies, poison, and everything is survived. So I think the devil has been ashamed. I believe we remain permanently ashamed for those who skew this evil work. Thank you very much. I'll give a more detailed reaction. Na mtazamaji, tukisalia katika shoroba za mahakama ni kwamba Naftali Kinodhia ambaye ndiye mshukiwa mkuu katika mauaji wa mwanafunzi wa tabibu Ivy Wangeshi miaka 4 iliyopita amehukumiwa kifungo cha miaka 40 gerezani. Katika uamuzi wake, Jaji Stephen Kidenji ametamka kuwa kitendo hicho cha mwaka 2019 ni cha unyama zaidi na hivyo kinahitaji kifungo sawia. Jaji huyo amesema kwamba licha ya ukweli kwamba nafsi isiyokuwa na hatia ilipotezwa katika kitendo hicho, ni muhimu pia angesikiliza upande wa kujitetea. Jaji Kidenji akipuuzilia mbali utetezi wa Kinodhia kwamba alichochewa kufanya kitendo hicho baada ya Ivy kumaliza uhusiano wao na kumwendea mwanaume mwingine. Kinodhia alikuwa akifuatilia uamuzi huo akiwa katika gereza kuu mjini Eldoret. Na kwingineko, Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali yake ndiyo itamaliza swala la ukosefu usalama katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya,
akiahidi kupambana vikali na wezi wa mifugo ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi wa maeneo hayo. Aidha, Rais Ruto amesema kuwa suala la ukosefu wa usalama limesababisha vifo vingi na kupelekea kufungwa kwa shule. Mwanahabari wetu Kelvin Mushiri anaripoti kuwa Rais Ruto ametuma maafisa wa jeshi 1,500 na wale wa polisi 3,000 ili kusaidia katika kurejesha usalama kaunti ya Baringo na maeneo ya kaskazini mwa Rift Valley kwa ujumla. Rais William Ruto amesisitiza kuwa serikali ya Kenya Kwanza ndiyo itamaliza swala la ukosefu wa usalama linaloshuhudiwa katika maeneo kaskazini mwa Kenya. Na kazi zile zingine zote hapa Baringo mkae tayari. Tayari tuko na shamba hapa karibu ekari 30 in different towns. Tuko na shamba kule Mogotio, tuko na shamba hapa Marigat, tuko na shamba kule Eldama Ravine, tuko na shamba I think 5 places ambayo tutajenga affordable housing. Aidha, kiongozi huyo ameahidi kupambana vikali na swala la wizi wa mifugo ambalo limekumba maeneo hayo kwa muda mrefu. Tumebadilisha sheria ya CDF kwa sababu tunataka kupanga vijana wetu wapate ajira. Na nimesema kila ward, mimi nataka nyinyi MCS msikie mimi vizuri. Mimi MCS, kila ward lazima tukue na ICT hub. Akieleza mbinu zake za kukabiliana na masuala hayo yanayosibu kaunti ya Baringo pamoja na maeneo ya kaskazini mwa Kenya kwa jumla, kiongozi huyo ametaja maaskari wa jeshi 1,500 pamoja na maaskari wa polisi 3,000 waliokita kambi katika maeneo hayo. Nimezunguka dunia mzima, nimeenda Ujerumani, wamenipromise nafasi ya vijana ya kufanya kazi kwa mtandao. Nimeenda kule Canada, nimeenda US, nimeenda Saudi, na wamekubali ya kwamba kwa sababu tuko na vijana wengi na vijana wengi hawana ajira. Ama wale wa Baringo wako na kazi? Vijana wapo wako na kazi? Si tuwapangie kazi? That's what we are going to do. Hali kadhalika, Rais Ruto amesema kuwa shule zote zilizofungwa kufuatia ukosefu wa usalama lazima zifunguliwe na shilingi milioni 100 zilizowekezwa katika ujenzi wa shule maeneo hayo kutumika kutengeneza shule zilizoharibiwa. We have to change the country, and the country is not going to change tukiendelea kufanya mambo vile tumefanya miaka hii yote na hakuna vile Kenya imebadilika. Mpaka wazungu wakasema it is madness to expect anything different if you would continue doing things the same way. Na ndio tunasema we are doing things differently this time. Akiashiria juhudi za kupambana na masuala hayo, Rais Ruto ameapa kuwa maaskari hao hawatatolewa kutoka maeneo hayo hadi usalama utakapoimarishwa vilivyo. Amesema hayo alipokuwa akiongoza sherehe za kila mwaka za uuzaji wa mbuzi katika kaunti ya Baringo. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Na wakati huo, Rais William Ruto amewataka viongozi wa kaunti ya Lamu kukomesha uchochezi wa kisiasa, akisema kuwa uchochezi huo unachangia utovu wa usalama katika kaunti hiyo. Akizungumza kwenye ikulu ya Nairobi alipoongoza mkutano wa usalama wa Lamu, rais amesema kwamba serikali yake itawachukulia hatua kali viongozi watakaopatikana wakihusika katika vitendo vya kuwakosanisha wakazi, huku akikariri kwamba vikosi vya usalama viko imara kupambana na tishio la Al-Shabaab eneo hilo. Miongoni mwa waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na naibu rais Rigathi Gachagua, waziri wa usalama Kithure Kindiki, gavana wa Lamu Issa Timami, miongoni mwa viongozi wengine. Decision of security, and we are trying our best to make sure that as we go into next year and into the future, we want to up our game to ensure that we eliminate and at the very least minimize loss of lives, both civilians and members of the NPS and KDF who are serving there. That I will make sure, as the government of Kenya, we will protect every Kenyan, wherever they are, wherever they live, from whatever the community they come from, in whatever place in Kenya, to live,
work, do business, take their children to school in every part of Kenya. We are going to take decisive, firm action because it is not possible. Tuelewane kabisa, na mimi nimesema tukubaliane ndio kusiwe na watu watakao sema eti ilienda ikarudi ikakaa hapana. We have to agree. We shall do all that is within our power to bring our people together. We have plans. We will come and share. We have issues of herders and farmers. We have to create areas for herders. We have to create areas for farmers. Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua amelaumu serikali ya Uhuru Kenyatta kwa kupotea kwa nguvu za umeme katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, akisema kuwa walinunua generator bandia, akisifia waziri Kipchumba Murkomen kwa kuboresha wizara hiyo. Hivyo Gachagua ameahidi kwamba wananchi kuwa wako mbioni kutatua swala la kupotea kwa umeme kwenye uwanja wa ndege wa JKIA. Waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo inaendelea, na huyu Kipchumba anajaribu, na kuna wengine niliona wanamkemea ati ajiuzuru ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKIA. Huyu Kipchumba ndiye alinunua hiyo generator? Ilinunuliwa na ile serikali nyingine na ilikuwa fake. Sasa ikijaribu kuhakishwa inazimika. Sasa Kipchumba, wewe tafuta generator yako uweke, wachana na ile watu. Si kijana anajaribu. Tuache kuingilia viongozi bure, kwa sababu mambo tulikuta ni mengi ilikuwa imeharibika, na ndio tunajaribu kurekebisha. Sasa wanataka kutubebesha hiyo mzigo, na hiyo generator ni hao walinunua pesa mingi, wakanunua kitu fake. Ikiwekwa moto, ikiwekwa load kidogo inaanza kutoa moshi. Sasa lazima Kipchumba afanye marekebisho pale, alete generator mpya na mambo yote pale abadilishe, na ajenge airport mpya ambaye ni ya kisasa, ambaye itatupatia heshima katika dunia nzima. Viongozi wakuu wa kanisa chini ya muungano wa bendera ya akina baba waandamizi wa kiroho wametoa wito kwa bunge kufanya hima kupitisha mswada bungeni kuharamisha ndoa za jinsia moja. Wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Redeemed Gospel Church Daktari Arthur Gitonga, viongozi hao wamesisitiza kwamba ndoa hizo ni kinyume cha mafunzo ya Biblia na kwamba wanasimama kidete na mkewe naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi kupinga mahusiano ya kimapenzi ya jinsia moja. Hata Sodoma na Gomora waliangamizwa wote kwa sababu ya mambo ya jinsia moja, na kwa hivyo hatuwezi kukubali kitu ya aina hiyo ikubalike katika nchi ya Kenya, kwa maana nchi ya Kenya, taifa yetu, ni ya mambo matakatifu. Mungu nguvu yetu. Wimbo wa taifa unasema hivyo. Tuna appeal kwa washirika wetu wote wa Kristo katika nchi ya Kenya, tafadhali chukueni tahadhari na muengage watoto wetu, tuanze kuwasaidia wawachane na huo mchezo wa wanaume kuoa wanaume na wanawake kuoa wanawake. Tunasimama kulingana na neno la Mungu ya kwamba mambo ya ushoga, mambo ya mwanaume kuoa mwanaume mwingine ama mwanamke kuoa mwanamke mwingine, hiyo ni aibu, haikubariki na hatutaikubali. Kwa hivyo walio hapa, mlio hapa na mlio Ulaya ama mlio wapi, muelewe hivi, msimamo wa kanisa ni kwamba hatukubaliani na ushoga, kwa sababu hiyo hailingani na neno la Mungu. Afisa wa polisi Chibungu Sanga aliyemuua King'ori Kanyi mwenye umri wa miaka 33 huko Mukurweini, kaunti ya Nyeri, amehukumiwa kifungo cha miaka 7 gerezani kwa mauaji katika kesi ambayo imeendelea kwa miaka 8 tangu mwaka 2015. Chibunga alipatikana na hatia ya mauaji katika tukio ambalo yeye na maafisa wenzake wanadaiwa kwenda nyumbani kwake King'ori na kumtoa nje na kisha kumpiga risasi mwaka 2015. Haya yote yakijiri baada ya tofauti zilizoibuka wakiwa kwenye eneo la burudani.
Upande wa mashtaka ulitaka Chibunga ahukumiwe kifungo cha maisha, ila mahakama ikaamuru kifungo cha miaka 7 kuwa haki. Familia ya marehemu Keng'ori Kanyi imelalamikia uamuzi wa mahakama na kusema kuwa miaka 7 sio haki baada ya kungoja hukumu miaka 8. It is noted that the accused is a first offender. He has undergone a traumatic experience in the last 8 years during the pendency of this matter before the court. And the court has also taken into consideration the victim assessment report and the post-traumatic suffering of the victims. But bearing in mind all the mitigating factors, I find a sentence of 7 years to be fair. The accused is therefore sentenced to 7 years imprisonment, and he has 14 days to appeal. I don't feel comfortable with the judgment. In essence, they're saddened after an 8-year wait for justice. And it's been really traumatic on the family. Na uamuzi wa koti, nikienda uamuzi wa koti, hatukuridhika. Juu tulikuwa tunatarajia afungwe maisha kwa ile kitendo alikuwa amefanya. Juu awe elimisho notone mkulweni. Kwingineko, wanafunzi wa vyuo vikuu haswa katika kaunti ya Embu wamejitokeza kuomba serikali kuhusisha katika kushughulikia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wanafunzi hawa wanaamini kwamba wana ujuzi wa kutosha, ila na wanahitaji fursa hiyo ili kuonyesha ujuzi wao kuleta suluhisho kwa taifa. Wanafunzi hao wakiongozwa na Kelvin Rotich wa chuo kikuu cha Mount Kenya wamekuwa wakifuatilia mjadala uliokuwa mwaka huu mwezi wa Novemba tarehe 30 mpaka Disemba tarehe 30. Wamesema kuwa hao ni miongoni mwa wale wanaoathirika na mabadiliko ya tabia nchi. I also participated as a young leader to represent Kiambu Universities and Colleges Alumni Association in giving out our submission to COP28 concerning what we have been doing as a student organization in Kiambu. We have been planting trees and we have been doing workshop, mentorship programs for the purpose of seeing the future of our climate. Rotich ameshauri serikali kuwajibika katika athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo imewaacha Wakenya wengi bila makao kufuatia mvua inayoendelea ya El Nino. We can see our environment green because we are not safe unless the environment is safe. Is when we can say we are safe. Rotich ameendelea kusema kuwa matumizi mabaya ya fedha zilizotengwa kwa sekta ya mabadiliko ya tabia nchi imeelekea kwa kutojitayarisha ipasavyo kukabiliana na athari zinazotokea. For instance, in our country Kenya, we have the issue of El Nino and most of the people are suffering. So it is my call that the money given to the assist of the climate should be channeled in the right direction and not into the individual pocket. Rotich aidha amemrai waziri wa mazingira kuwapa vijana nafasi ya kusaidia katika mabadiliko ya tabia nchi. I want to urge the CS for Environment, so Ipan Tuya, to at least consider young people because these are the future voices. Mkurugenzi wa wanafunzi hawa amesema kuwa hawana muda na wapo tayari kufanya kazi kwa kuwa wamepata mafunzo. We don't have time organization in Kenya. We give awareness. We go to universities, we go to organizations that work with us, and usually we advocate or we raise the voices for the youth generation. Wanafunzi hao wanasubiri kusikia iwapo serikali itawahusisha katika kushughulikia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha.
Walimu wa sekondari awali katika kaunti ya Kitui wametishia kulemaza shughuli za masomo ifikapo muhula ujao iwapo tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC haitawapa kandarasi za kudumu. Walimu hao walioandamana mjini Kitui wameapa kususia masomo mwaka ujao, kwani kandarasi za wanagenzi zilifaa kukamilika baada ya mwaka mmoja bila kufanyiwa hoya. Walimu hao wanadai kwamba malipo wanayopokea ni madogo mno na hayawezi kuwasitiri. For the same. The GSS teachers who are senior has to be confirmed because they cannot be sacrificed, yet other people who graduated in the year 2023 July are employed under permanent and pensionable terms. If the Teachers Service Commission is not going to confirm the first intern cohort, so there is no learning that is going to take place come January, we are going to put down our tools. Imagine an intern, somebody being paid in Nairobi, 20,000, then taxed, housing levy, yeah, the normal pay tax, they end up with 17,000. In Nairobi, where do you expect this teacher to stay? If the government wants the best from these teachers, we urgently recommend that they employ them on P and P, so that they can also, the teacher can now concentrate in preparing for the runners so that they can be able to teach properly. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amezindua rasmi kituo cha huduma kwa Wakenya kwa kaunti ya Nairobi. Kituo hicho kitakachokuwa na makao katika jumba la County Hall kina vituo vidogo 20 vitakavyorahisisha utoaji huduma mbalimbali kwa wakazi wa Nairobi. Kituo hicho kimeimarishwa kidijitali, wahudumu zaidi ya 5,000 wakipokea mafunzo maalum ya kuimarisha huduma. Kituo hicho aidha kitahusisha matumizi ya lugha maalum ya watu wasio na uwezo wa kuona maarufu braille, ili kuhakikisha kwamba kila mwana Nairobi anahusishwa. We launched this customer service contact center, proof of our commitment to serve Nairobians quickly, efficiently, and in dignity. Over the past 2 months, our dedicated customer service team has worked diligently reviewing and formulating the customer service delivery charter, and this charter stands as a solemn pledge in ensuring services are provided within stipulated time, ushering in a new era of accountability and responsiveness to your needs. Na madini inapoendelea kugunduliwa katika nchi, serikali sasa inawashauri wachimbaji madini kujiunga na mashirika ili kutambulika na kupata msaada. Elijah Mwangi amesema kuwa dhahabu inapatikana katika maeneo mapya kama Marsabit na Garissa, na kusema kuwa ni mpango ambao serikali itakuwa inahakikisha kwamba wachimbaji wadogo wanafaidika. Embu, Kitui, Marsabit, Tharaka-Nithi and Garissa is very rich in minerals. Around 8th of September, I was in Embu and Tharaka-Nithi. I visited some of the regions or some areas, and we could not believe that we can find cotton in Kenya and of high value. We have so much copper in Kitui. Everybody is dashing there. I know we have a lot of issues there with the county commissioner. We have a lot of gold in Marsabit. There are issues we are solving in the belt.
Garissa, we have a lot of gold among other places in Com. And in Kanibi, I know we even have those rares. Apparently they all know we have radium. And this COP28, the one that is just concluding, the discussion has been on how can we get rid of the fossil fuel. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inaashiria mwisho rasmi wa taarifa hizi za Kirk Machweo jioni ya leo. Sina la ziada, naarifiwa muda wangu tayari umekamilika hapa na sina budi ila kuondoka. Asante sana kwa kuketi kitako kustakiri na kufuatilia taarifa zetu tangia mwanzo hadi tamati. Nikutakie wewe usiku mwanana, najaliwa tupatane tena wakati mwingine. Kwa heri. Mimi ni Chris Sambu.